Hello my dear students. Today class we are going to take the 11th chapter, that is the Earth We Inhabit. അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലേ? Years ago, that is years ago, this is based on the previous history. Years ago there was a captain. What was his name? Magellan. His name was Magellan. He left his country on a yacht to travel all over the world. So how he traveled? He traveled through the ഏതാ വള്ളം എന്ന് പറയില്ലേ, അതിലൂടെയാണ് ഈ മെഗലൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. They did not have many facilities as we have today. Today we are having ships and the direction showing equipments, etc. But on that day there were no other equipments അല്ലേ? ഇന്ന് കാലത്തൊന്നും equipments ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, and all facilities we are having today. Days, months and years passed. He went ahead. അതായത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, അയാൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. After traveling for several years, the captain and his friends found themselves on their own land. That is, കുറെ വർഷത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശേഷം അതിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനും ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സും found themselves there. അവരുടെ നാട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. What a surprise! On reaching his country, he told his people, I discovered the earth is round. അപ്പോൾ അയാളുടെ കൺട്രിയിൽ എത്തിയിട്ട്, രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച്? That is, the earth is round. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. It is because the earth is round that I could come back here. It is because of that only I could come here. റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത്. Is he right, friends? Yes, he is right. Because we already know that the earth is round. Identifying shape. Can you draw the shape of your school building sitting in your classroom? Try. അതായത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാം. If not, come out to the veranda and have a look. If you are not able to draw it, you should come to the veranda and have a look of your school. അതായത് വരാന്തയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഒന്ന് നോക്കുക, അതിനുശേഷം പോയി വരയ്ക്കുക. Can you see the shape of the entire school building? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സ്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? How is it when you give a look at your school from the school ground? That is, when you are standing at the school ground, നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്? Don't you now get a view of the whole building? അല്ലേ, സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിന്റെ മൊത്തം പിക്ചർ കിട്ടണില്ലേ? Similarly, we cannot identify the shape of the earth if we are on it. അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. Then how could we find the shape of the earth? പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? Friends, haven't you seen the picture of the earth? The picture of the earth photographed from the distant sky is given below. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത പിക്ചർ ആണ്. പിക്ചർ എന്താ? It is having a round shape. Real shape, that is help us this picture. We make a model as seen in the pictures to study the earth. ഇതുപോലെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എർത്തിനെ കുറിച്ച്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. And that is a globe. So what we call it as? It is called as a globe. Look at the globe on the table. Haven't you identified the shape of the earth? ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്ന ഗ്ലോബ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ? എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ? The earth is round, almost like an orange. Like the earth, the sun and the moon are also round in shape. അതായത് എർത്ത് എന്താണ്? റൗണ്ട് ആണ്. എന്തിനെ പോലെ? ഓറഞ്ചിനെ പോലെ. Like the earth, ഭൂമിയെ പോലെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്താണ്? എന്ത് ഷേപ്പാ? They are also having the round shape. What are the objects around us that have the shape of the earth? That is, can you say the objects around us having this shape? Now just put a tick mark on those objects. Which among the shown below have the same shape similar to that of the earth? Earthന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ? First one is the ball. Then coming down, this last picture, it is also having a circle or a round shape. Then this is not, because it is having a regular shape.
oval shape. This one is oval shape. It is not. Then is the football. Yes, it is also having the round shape. Draw the picture of the earth in your environment diary and beautify it observing the globe. You have to draw this. Draw the picture of the earth. Shape of the earth in your environmental diary. Darkness and light. The teacher gave Meenu a torch. Aditya shut all the doors and windows. The teacher said. അപ്പോൾ ടീച്ചർ മീനുവിന് ഒരു ടോർച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആദിത്യയോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ ജനലും വാതിലും അടയ്ക്കും. Haven't you seen the globe on the table? നിങ്ങൾ ടേബിളിൽ ആ ഗ്ലോബിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? Now light the torch onto it. That is, you should ഗ്ലോബിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കാൻ. Can you see all parts of the globe clearly? Can't see the other side of the globe. Teacher, Mustafa said. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാർട്ടും ഗ്ലോബിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ മുസ്തഫ പറയാ ഈ സൈഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡ് ഭാഗം കാണുന്നില്ല. Why is it not seen? എന്തുകൊണ്ടാ കാണാൻ പറ്റാത്തത്? Because the light does not fall there. Why is it so? ലൈറ്റ് മറുഭാഗത്തേക്ക് വീഴുന്നില്ല. ഷിഫ replied. Look, it is bright on one side of the globe and dark on the other side. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്താണ്? നല്ല തെളിമയുണ്ട്, വേറെ ഭാഗത്തോ ഇരുട്ടായി കിടക്കുകയാണ്. Shall we turn the globe and see? അപ്പൊ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാലോ? Just turn. നീക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. How is it now? It is dark. Where it was bright and bright, where is it was dark. That is ഷാജി. ഷാജി എന്ന കുട്ടി റിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഡാർക്ക് ആയിരുന്ന സൈഡ് ഇപ്പൊ ബ്രൈറ്റ് ആയി, ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്ന സൈഡ് ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് ആയി. Now open the doors and windows. വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയുക, വാതിലും ജനലും തുറക്കാൻ പറയുക. Imagine the globe as earth. ഗ്ലോബ് ഭൂമിയായിട്ടും ടോർച്ച് എന്താണ്? സൂര്യനായിട്ടും സങ്കല്പിക്കുക. Can you now say how night and day occur on the earth? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ നൈറ്റും രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്? Places on the earth where sunlight falls experience a day. അതായത് ഏത് ഭാഗത്താണോ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഡേ. While places where it does not fall experience night. ലൈറ്റ് അടിക്കാത്ത ഭാഗം എന്തായിട്ടാ വരിക? രാത്രിയായിട്ട് വരും. When the earth rotates, day and night occur alternately. അതായത് when the earth, ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത്. This is how day and night are experienced. This is the reason why we are experiencing the day and night on the earth. Try to do this experiment using a ball and a torch. ഇതേപോലത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ബോളും ടോർച്ചും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. Record the observations in your environment diary. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. Did you see our country on the picture of the earth? നമ്മുടെ കൺട്രി എർത്തിന്റെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? Examine the globe and find the position of India. That is, you have to find all the students, they will be interested in searching the areas, places, then where it is situated and all. So you have to find the position of India in the globe. Shall we watch a video? Now the children were happy and excited at these suggestions. When the teacher asked, can we watch a video കണ്ടാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. The teacher looked them to the smart classroom. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എവിടേക്കാ അവരെ കൊണ്ടുപോയത്? Took them to the സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു, എങ്ങനെ ഡേയും നൈറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. Colorful and bright. All the children returned to the class. എല്ലാ കുട്ടികളും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു. Kumar and Rafiq became curious as they turned the globe on the table. അതായത് കുമാറും റഫീഖും എന്തു പറ്റി? അവരെ ആകെ ജിജ്ഞാസയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. Turn the globe on the table. That is, when they were turning the globe, they become very curious. Kumar, there are so many colors on this. ഇതിൽ ധാരാളം കളർ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? യെല്ലോ, റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. യെല്ലോവും റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഉണ്ട്. Something is written above each color. So on each color there is written something. Rafiq, you are right. So beautiful, but most of it is blue in color. That is, when we are turning the globe, we can see many colors, including the red, green, blue, and yellow. And also on each color there is written something. So Rafiq is saying, you are right. So beautiful. Most of it is blue in colors, but most of the globe it is appearing blue in color. Appearing blue in color. അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണുന്നത്. They decided to ask the teacher their doubt.
As soon as the teacher came, they asked her about it. The teacher asked them a few questions in return. Haven't you seen the sea? What is the color of the sea? The children answered blue. Now tell me, what could be shown in blue on the globe? The sea. They answered unanimously. That is, when the children turned to the class, Kumar and Rafiq become curious as they അതായത് കുമാറും റഫീഖും എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഈ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പല കളറും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ബട്ട് മോസ്റ്റ് കളർ ദേ ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ അത് കുറേ ഭാഗത്ത് നീല കളർ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ ഡൗട്ട് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാന്ന് ഒരു വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ആസ്ക ചോദിക്കണ മുമ്പ് തന്നെ ടീച്ചർ അവരോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ കടലിന്റെ നിറം എന്താ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ നിറം നീല കളർ അപ്പൊ ആ ഗ്ലോബിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളർ എന്ത് തന്നെയാണ് കടൽ തന്നെയല്ലേ ആ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലായി എ ഗ്ലോബ് ഇസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോബ് പറയുന്നത് എന്താ എർത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ബ്ലൂ കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സീ അതർ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേറെ കളർ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ ലാൻഡ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഓൺലി ഹാഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സീ ഓൺ ദ എർത്ത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കടലിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സീ ഓൺ ദ എർത്ത് After reading this, Rafiq had another doubt. He rotated the globe. He could not believe that the sea is double the area of land. അപ്പോൾ റഫീഖ് എന്ത് ചെയ്തു അവന് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉദിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അത് കറക്കി നോക്കുക പക്ഷെ അവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കരയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരട്ടി തന്നെ കടലുണ്ടല്ലോ എന്ന് He approached the teacher with the doubt. The teacher gave everyone a piece of paper. So the teacher gave, what the teacher gave? Everyone a piece of paper. Now try to do as I do. ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. A teacher folded the paper in her hand into 3 equal parts. ടീച്ചർ പേപ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറിനെ 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചു. Now unfold the paper. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പേപ്പർ ഒന്ന് unfold നിവർത്തി വെക്കുക. How many parts are there? 3 parts. All of them said. Don't you all like coloring? Color blue on 2 parts of the paper and the other color on 1 part. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദിക്കുക ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം അൺഫോൾഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ 3 ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് കളറിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ 2 ഭാഗം കളർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഭാഗം വേറൊരു കളർ അതിൽ ചെയ്യുക Now imagine that the paper in your hand is the total size of the earth. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പർ അതാണ് എന്ത് ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ഭാഗം അതിൽ 2 ഭാഗമാണ് സീയും ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ലാൻഡും കരയും how big the sea is അപ്പൊ റഫീഖ് വണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാ എന്ത് വലുതാണ് അല്ലേ ഈ കടല് Now you can go on talking about the earth. Our earth is a sphere of innumerable wonders. അതായത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ അവർ എർത്ത് ഈസ് എ സ്പിയർ ഗോളാണ് അല്ലെ കുറേ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗോളമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലെറ്റ് us wait for the higher classes to learn interesting things. അപ്പൊ മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോകും തോറും നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുക ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അവർ എർത്ത് വി മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് അവർ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പൊ നമ്മളാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിന്ന് The learner can identify the shape of the earth അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ identify and explain that the sun and the moon are also round in shape. Identify and explain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിനും മൂണിനും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ carry out experiment using ball torch etc. അല്ലെ ബോളും ടോർച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തു explain how day and night occur on the earth രാത്രിയും പകലും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് explain ചെയ്തു identify and explain that the area of the sea on the earth is greater than that of the land. That is, sea is having the greater area compared to that of the land. The model we made similar to the shape of the earth to study about the earth. Model we made in the model that is a globe. Globe is that used to study the shape of the earth. Day and night appear alternately on the earth because there are Earth revolves around the sun. Because the earth, that is the first one. Earth revolves around the sun is the right answer.
Why does a picture of the earth taken from the space appear blue in color? Because major part of the earth is what? The major part of the earth is water. Okay, we can take pictures of the earth only from the distant sky. Why? Only after that we get a clear picture or the shape of the earth. Observe the sky during the day and night. What are the peculiarities? അല്ലേ ഡേയും നൈറ്റിലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇതാണ് കാണുന്നത് അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക. Okay, that's all of this chapter. If you are interested in this class, please do subscribe my channel. Okay, thank you.